What's up guys, welcome back to another episode of Lancar Tanpa Grammar of Kursus Bahasa Inggris RBA 100. I'm Bonifalo and today I'm gonna teach. Saya Bonifalo dan hari ini saya akan mengajarkan kalian melalui video seorang bule. Her name is Paige Kaiser. She's from the USA, dia dari Amerika. So I believe you're going to learn a lot from this particular video. Tetapi sekali lagi ini adalah kelanjutan dari video-video sebelumnya. So silahkan nonton video sebelumnya ya supaya lebih paham. Anyway, without much ado, let's get right into it. Mari kita langsung saja mulai. Okay, so going back to the healthy, what I eat in a day, in the morning, I actually don't have time to make breakfast before my 9:45 class because I don't get up early enough, which is kind of embarrassing, but that's just how it is. But I do like to have something in my system because otherwise I'll be like starving in class. And before Care of, I used to just kind of have a coffee and I would be like starving. My stomach would be growling during the hour and 15 minutes until I could eat breakfast at 11:30. But now something that I started doing is actually adding protein powder into my coffee. And I feel like that sounds really weird, but you're supposed to add this protein powder to 8 to 10 ounces of cold water. So I just substitute the cold water for coffee. So instead of using a creamer or anything like that, which usually has a lot of sugar and can have a lot of fat in it, I'm just using this protein powder. I usually put about 1 scoop in my coffee, and it still makes it taste really good. It adds a little bit of sweetness, but it's not overbearingly sweet, which is nice. This actually only has 3 grams of added sugar and 18 grams of protein, so it's a much better substitute than coffee creamer. And then the nice thing about doing this is that it keeps you fuller for longer because there is protein in your coffee, which is so cool. So I won't be starving during class time. Okay, so going back to the healthy, what I eat in a day, in the morning, I actually don't have time to make breakfast before my 9:45 class because I don't get up early enough, which is kind of embarrassing, but that's just how it is. First, what I'm going to teach you is yang ini sebenarnya ya. Sebenarnya yang ini. Tapi anyway, let's read the sentence together. I don't get up early enough, which is kinda embarrassing. Actually, dengan yang ini. So, I don't get up early enough. I don't get up itu artinya saya nggak bangun pagi. Early enough itu artinya tidak terlalu awal atau tidak terlalu seduh. Anyway, tidak terlalu pagi maksudnya ya. Which is kinda embarrassing. Yang mana cukup memalukan. Now, you can pronounce yang kedua itu bisa dilafalkan kayak embarrassing, like embarrassing or embarrassing, doesn't matter. Nggak menjadi masalah. Okay? So, now let's talk about early. Cara ucapkannya adalah early. E-nya itu agak dipancingin sedikit. Early. Alright. Kayak gitu ya. Early. Artinya awal. So here it says early means before the usual expected or planned time. Artinya sebelum yang biasanya atau yang diharapkan atau yang direncanakan. Artinya lebih awal ya. Lebih awal atau lebih seduh, lebih pagi gitu ya. So arti sekali lagi arti dari early itu artinya lebih awal, lebih pagi, lebih seduh. For example, I got up early this morning to walk the dog. Alright, so once again I got up early. Artinya saya bangun lebih awal, saya bangun lebih pagi. Atau saya bangun seduh, saya bangun awal, saya bangun pagi-pagian ya, lebih awal gitu. So I got up early this morning to walk the dog. Saya bangun lebih pagi ini untuk berolahraga dengan anjing. Walk the dog itu artinya berolahraga dengan anjing. Artinya menjalankan anjingnya. Okay? Normally kalau kita berjalan dengan anjing kita, for health purposes, untuk kesehatan terutama for the dog, untuk anjingnya, kita katakan walk the dog. Alright? Next, she arrived early for the interview. Alright, she arrived early. Artinya dia tiba lebih awal, lebih pagi, lebih seduh for the interview. Untuk wawancaranya, for the interview. Alright, so once again, I got up early this morning to walk the dog. And second, she arrived early for the interview. Next, embarrassing or embarrassing, doesn't matter. Artinya memalukan. Making you feel embarrassed. Ini mungkin kalian sedikit bertanya, what is the difference between embarrassing and embarrassed?
Ini artinya memalukan. Memalukan bagi saya. Ini artinya saya yang malu. Ini saya malu, ini memalukan. Jadi I believe you know the difference now between embarrassing and embarrassed. Like, hey, I'm embarrassed. Artinya saya merasa malu. Ini merasa malu. Kalau hey, it's embarrassing. Oh, itu kayak itu malu-maluin aja gitu. Itu mempermalukan, memalukan. Okay? So for example, maybe in the next video we are going to talk about, kita akan ngomong lebih dalam tentang perbedaan kedua ini, so you will understand more. But for now, I believe segitu saja penjelasannya. So video ini nggak terlalu panjang. So for example, hey, it's embarrassing to be caught telling a lie. So once again, it's embarrassing, artinya sangat memalukan. To be caught telling a lie. Kalau ditangkap atau tertangkap sedang berbohong atau sedang menceritakan hal bohong, ya, it's embarrassing, memalukan kalau ketangkap berbicara bohong atau menceritakan hal yang bohong. Next, another scandal would be embarrassing for the government. Another scandal or scandal, artinya skandal lainnya akan sangat memalukan for the government, untuk pemerintah. Okay? So once again, it's embarrassing to be caught telling a lie. Another scandal would be embarrassing for the government. Let's move on. But I do like to have something in my system because otherwise I'll be like starving in class. I'll be starving in class. All right, so we are going to focus on the word starving. All right, so once again, starving. That's how you pronounce it, starving. Starving. All right, so basically that's how you pronounce it. So starving means very hungry. All right, starving artinya very hungry, sangat lapar. So kalau Anda katakan, hey, I'm hungry, itu kayak biasa-biasa saja. But when you say I'm starving, itu artinya gua kelaparan banget. Okay, so starving means kelaparan banget or very hungry. Alright. So anak zaman sekarang sebenarnya ini arti yang ini informal ya. Informal Anda boleh katakan itu, karena arti yang formalnya itu adalah kelaparan. Dalam hal ini bukan kayak saya merasa lapar, tapi kelaparan secara keseluruhan atau secara umum. So I believe you can distinguish. Anda bisa membedakan antara kelaparan di negeri ini dan saya merasa lapar. Itu berbeda ya. Kelaparan itu hal yang general. Sedangkan saya merasa lapar, rasa lapar itu sendiri itu dirasakan oleh a particular person, hanya dirasakan oleh orang tertentu saja. Anyway, tapi zaman sekarang anak-anak muda ketika ngomong secara informal, mereka, hey, saya kelaparan. Nah, itu I'll be starving or I'm starving in class, alright? For example, hey, isn't lunch ready yet? I'm starving, right? Apakah makan siang belum tersedia? Atau belum siap? Saya lapar sekarang. Artinya saya sangat lapar. I'm starving, right? I need to have breakfast every day, otherwise I'll be starving in class. Artinya saya harus makan pagi setiap hari. Kalau tidak, otherwise I'll be starving in class. Kalau tidak, saya kelaparan di kelas. Alright, so that's about starving. Let's move on. And before care of, I used to just kind of have a coffee. I used to just kind of have a coffee. All right. Now we are going to focus more on used to. What does used to mean? Okay. Used to itu ini sebenarnya kalau kita terjemah. Anyway, let's read this together. We use used to refer to things in the past are no longer true. Artinya kita menggunakan used to ini ada hubungan dengan grammar a little bit. So makanya aku suka ngajarin kayak add a little bit grammar into, kayak masukkan grammar atau singgung-singgung sedikit kayak gini, so you will understand and it's not boring, sehingga dia tidak membosankan. So used to ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya dulu. Kayak, hey, saya dulu lakukan ini. Hey, saya dulu sering jalan lewat jalan ini. Hey, saya dulu sering kayak gitu. Alright? Itu artinya used to. Jadi ini Anda hanya pakai untuk talk about past events. Ngomong tentang masa lalu. So for example, hey,
He used to play football for the local team, but he's too old now. He used to. Dia dulu bermain football or soccer for the local team, untuk tim lokal ya. But he's too old now. Alright. Jadi ini ketika Anda katakan used to, itu berarti terjadi di masa lampau. Sekarang tidak terjadi sama sekali. Okay? So artinya dia dulu, itu hanya dulu dia bermain bola kaki untuk local team, tapi sekarang tidak lagi karena he's too old now. Dia terlalu tua untuk saat ini. Okay? So dulu ya, no, now no. Alright? Or I used to shop here a lot when I was young, right? Or when I was younger. Okay, artinya saya dulu, I used to shop here. Saya dulu berbelanja di sini sering atau banyak kali when I was younger, ketika saya masih muda. Alright, so kalau Anda hanya ngomong tentang past dan entah itu your habit, kebiasaan Anda, atau event yang sering terjadi repeatedly di masa lampau, di masa lalu, Anda bisa menggunakan used to. Tetapi sekali lagi, kebiasaan itu atau kejadian itu tidak terjadi lagi saat ini. Alright? So, itu hanya untuk masa lalu atau masa dulu saja. Okay? Let's move on. And I would be like starving. My stomach would be growling during the hour and 15 minutes until I could eat breakfast at 11:30. I would be like starving. My stomach would be growling. Alright? We are going to focus more on this. Alright? Growling. Growl. Ini berasal dari kata growl. Growl itu secara umum growl itu lebih kayak dipakai untuk suara anjing atau serigala gitu. Ketika dia bilang ketika dia lihat musuhnya, dia mau gigit atau dia marah, dia biasakan membunyikan kayak weird sound kayak gitu, suara yang aneh di tenggorokannya kayak kayak gitu. Dia mau barking kayak gitu ketika dia bunyikan suara itu namanya growl. Tapi untuk kita manusia juga ya, terutama untuk perut ya, stomach, kita juga perut kita bisa berbunyi seperti itu, yang biasanya kalau kalian lapar, kalian ada dengar bunyi-bunyi itu namanya your stomach is growling, alright? Perut Anda kayak berbunyi gitu. Jadi sekali lagi, mari kita bacakan bersama. If your stomach growls, it's making a low continuous noise because you're hungry, alright? Jadi if your stomach growls, ketika perut Anda berbunyi, growls itu artinya keroncongan, perutnya keroncongan. It's making a low continuous noise. Dia membuat suara yang low, rendah, dan continuous, dan terus menerus, because you are hungry, karena Anda lapar. Jadi ketika Anda lapar, perut Anda berbunyi atau berkeroncongan, it means your stomach is growling. Alright, so excuse me, your stomach is once again growling. So are you hungry now? Is your stomach growling? Apakah perut Anda sedang berbunyi kayak kayak gitu or not? Anyway, let's move on. So example, I'm starving. My stomach is growling a lot. Alright, I'm starving. Artinya saya kelaparan. My stomach is growling a lot. Perut saya berbunyi atau keroncongan banyak atau sering. Okay. Or in the second example here, I heard your stomach. I heard your stomach growling a lot. Let's go buy something to eat. Alright. So once again, I heard your stomach growling a lot. Saya mendengar perut Anda itu berbunyi atau berkeroncongan. Let's go buy something to eat. Mari kita beli sesuatu untuk makan. Because I believe you are hungry. Alright, karena saya yakin you are starving. Kamu kelaparan. Alright, so that's about growling, and we have talked about starving. So now let's move on. But now something that I started doing is actually adding protein powder into my coffee. And I feel like that sounds really weird. That sounds really weird. Apa artinya? Itu artinya kedengaran sangat aneh. Weird itu artinya aneh, right? That sounds really weird. Now, kata sound sendiri itu sebenarnya disebut dengan helping verb. Dan dia itu sebagai jembatan antara subjek dengan adjektif biasanya ya, dengan sebuah adjektif dia itu menjembatani. Itu namanya helping verb. So salah satunya adalah sound, artinya
di sini sound kalau kalian buka kamus itu artinya bunyi ya. Tapi arti di sini bukan artinya bunyi tapi kedengaran. Alright. That sounds really weird. Artinya itu kedengaran aneh banget gitu ya. That sound good. Kedengaran bagus. Sound interesting. Kedengaran menarik. Sound strange. Kedengaran aneh. Strange itu sama dengan weird. Itu artinya to seem atau kelihatannya. Jadi kedengaran, kelihatan, they mean the same thing, alright? To seem good, interesting, or strange. Kalau misalkan ada teman Anda yang menceritakan kayak, hey bagaimana, atau memberi ide kayak, hey bagaimana kalau kita ke anggap saja Winnie dan berpesta di sana. Oh, that sounds great. Oh, that sounds awesome. Alright, artinya kedengaran luar biasa. That sounds amazing. That sounds interesting. Alright, kedengaran luar biasa. Okay. That sounds wonderful. Alright, now, jadi kalau Anda, atau kalau misalnya, hey, that sounds awful, itu kedengarannya tidak bagus, alright? Awful. Awful tulisannya kayak gini. Okay? Sorry. Ya, kayak gitu. For example, your job sounds really interesting. Artinya, pekerjaan Anda, kedengarannya sangat menarik. Kayak, dari your story itu kedengarannya sangat interesting, sangat good, sangat great, alright, sangat wonderful, sangat amazing, alright. So kedengaran bagus. Alright, I know it sounds silly, but I'll miss him when he's gone, alright. I know it sounds silly. Saya tahu bahwa ini kedengarannya sangat bodoh, but I'll miss him when he's gone. Tapi saya akan kangen dia ketika dia tidak ada di sini. He's gone artinya ketika dia tidak ada di sini. Alright? So that's all about sound. Or yeah, that sounds really weird. Let's move on. But you're supposed to add this protein powder to 8 to 10 ounces of cold water. So I just substitute the cold water for coffee. So instead of using a creamer or anything like that, which usually has a lot of sugar and can have a lot of fat in it, I'm just using this protein powder. I usually put about 1 scoop in my coffee. I usually put about 1 scoop in my coffee. Alright, so once again, I usually put about 1 scoop in my coffee. Now, scoop ini artinya sendok, tapi sendok yang dimaksud itu kayak, kalian pernah lihat sendok es krim tidak? Yang mana kayak, ini anggap saja ini, kemudian ada, apanya kayak gini, ada apa ya, ini yang nanti kita pakai untuk sendok es krim. Nah, ketika ada ininya itu namanya scoop. Alright? Tidak harus sendok ice cream. Ada juga ini disebut kayak ice cream scoop. Oke? Okay? Gayung juga misalkan you scoop, kalau Anda ambil sesuatu ya you scoop, alright? Scoop. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan kayak gini itu disebut dengan scoop. Tergantung dari kegunaannya apa. Misalkan untuk ice cream disebut dengan ice cream scoop. Kalau kegunaannya untuk apa ya disebut dengan itu. Excuse me. Alright, so ini artinya sendok ya. Sendok yang ada apanya. Kita bisa seperti ini dialah. I hope you understand that. So for example, atau misalkan seperti di video orang bule itu, kalian lihat itu sendok bubuknya itu dia berbentuk seperti ini. Ada tempatnya kayak gitu yang bisa dia scoop, bisa dia sendok. Nah, itu disebut dengan scoop. Alright? For example, just one scoop of sugar, please. Alright? So once again, just 1 scoop of sugar, please. Artinya 1 sendok sugar, gula ya. Kayak gitu ya. Just 1 scoop of sugar, please. Or to make it sweet, add 1 scoop of sugar. Kayak to make it sweet, untuk membuatnya manis, add 1 more or 1 scoop of sugar. Tambahkan 1 sendok gula. Alright, so that's about scoop. Hope you understand that. And it still makes it taste really good. It adds a little bit of sweetness, but it's not overbearingly sweet, which is nice. This actually only has 3 grams of added sugar and 18 grams of protein, so it's a much better substitute than coffee creamer. And then the nice thing about doing this is that it keeps you fuller for longer because there is protein in your coffee, which is so cool. So I won't be starving during class time. It keeps you fuller for longer. Alright, so once again, it keeps you fuller for longer. Artinya itu membuat Anda, now,
Apa arti dari kata init? Ini sebenarnya adalah bentuk komparatif dari kata full. Ini juga bentuk komparatif dari kata long. Alright. So full means having eaten so much food that you cannot eat anymore. Artinya kenyang bahasa Indonesianya. Jadi if you say I'm full, itu artinya saya kenyang. I'm already full artinya saya sudah kenyang. Jadi kalau Anda udah makan kenyang, Anda kata hey I'm full, I don't want anymore, or I don't want to eat anymore. Saya tidak mau makan lagi. Okay? No space anymore. No space artinya tidak ada ruang lagi. Alright? So for example, hey, no more cake for me, thanks, I'm full. Artinya no more cake for me, kuenya saya tidak mau lagi. Tidak ingin kue lagi untuk saya. Thanks, terima kasih, I'm full. Artinya saya kenyang, right? Or I've only eaten one course and I'm already full. Artinya I've only eaten. Saya sudah makan satu makanan. Course ini artinya meal, okay? And I'm already full. Dan saya sudah kenyang. So kalau Anda katakan hey I'm full artinya saya sudah kenyang, or she's full artinya dia sudah kenyang, she's already full artinya dia sudah kenyang. Okay? I think that's all for today. I believe you understand a lot from this particular video. And untuk teman-teman yang mau join komunitas online lancar tanpa grammar, Anda bisa klik link yang ada di bawah ini di kolom deskripsi ini. Dan atau bisa kontak nomornya juga, tapi sebaiknya klik saja. And I'll see you in the next video. Bye bye.